Ah, the Pintados. The original Cebuanos? Sure. Ha? Lapu-Lapu. Oh, si Lapu-Lapu is Pintado. Tribe ba ng Pintados? Tribal Visayan. Teacher po kayo, di ba, ma'am? Ah, ikaw yung... Student. Ah, in... City Danao. So they'll be performing here at the FITEX 2023 from Lapu-Lapu City. Mga kaliwat ni sa Nikoan, mga descendants of Lapu-Lapu. The brave people of Mactan. The Pintados. So, kamo ka sa mga parts nga nga yung design? What? About with the catsuit, Ah? it means every tattoo po means victory. Ah, okay. Their wins. During the days of Lapu-Lapu? Hindi po. Visayan. Ah, Visayan. Oh, yeah. But I'm not sure about, I'm a Boholano by blood talaga, but I've been in Cebu for a long time na. I think Pintados po ng mga Bohol. I'm not sure. Yeah, Visayan po. Visayan, whole Visayas, right? Yes, That's why I see sa Visayan. history sa Bohol ang mga Yes Pintados po. na mention. Yes po. Kay Pintados, kay na tattoo. Yes. So originally, the old people, the old settlers here in the Visayan region na ay mga tattoo Yes. giday, no? And then, what else? Unsa may the detail? Ito po, like tribal na lang na suit. Okay. So, dito po kami sa... That's catsuit. the Bisaya talaga. Yes, But about the other details, di na siya Bisaya kayo. Tribal lang. Tribal lang. Okay, very general. Yes. All right. So yeah, watch them out tomorrow, no? Yeah. Morning opening. Yeah, we'll be stationing po. Ah, okay. Different parts here sa Midstar. Ah, okay. Pero you have a production number opening. Apel mo? Dili. You're sa welcoming of guests mo. Yes. I see. A little bit of dancing na lang. Ah, right. I see. Thank you. What's your name? Ella po. Ella from Sitio Danao, a tourism student. Good luck in your journey.